কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট এবং ইনফার্টিলিটি এবং বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ। আজ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড সেক্সুয়াল হেলথ ডে, অর্থাৎ আজ হচ্ছে এই মাসটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর, পুরো মাসটা হচ্ছে সেক্সুয়াল হেলথ অ্যাওয়ারনেস, অর্থাৎ সেক্সুয়াল হেলথ নিয়ে সচেতনতা, যাতে এই সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন ধরনের মিথগুলো কাটাতে পারি, যাতে এই সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা আছে সেগুলো আমরা কাটাতে পারি। সেটা ইভেন গতকাল অর্থাৎ 12ই সেপ্টেম্বর ছিল ওয়ার্ল্ড সেক্সুয়াল হেলথ ডে। আজ যেহেতু রোববার, সেজন্য আমরা আজকে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, কারণ আমরা কিন্তু অনেক পেশেন্টকে পাই যারা আসেন সেক্সুয়াল হেলথের সমস্যার জন্য, কিন্তু আবার যারা প্রাথমিকভাবে বলেন না যে তাদের কি সমস্যা, হয়তো তারা অন্য সমস্যার জন্য এসছেন, ইনফার্টিলিটি বা অন্য কোনো গাইনি সমস্যার জন্য এসছেন, তারপর যখন আমরা চেক করি তখন আমরা দেখছি যে তাদের এই ধরনের সেক্সুয়াল হেলথের প্রবলেম রয়েছে। September was was designated as the Sexual Health Awareness Day throughout the world. So today we are going to discuss about some common myths and misconceptions people are having about sexual health, because we get to see number of patients who are having sexual problems, but unfortunately some of them don't disclose it at the beginning. Rather they initially say that doctor, I have come with other problems like menstrual disorder or infertility. Then when we go into the details, then we come to know that they are having sexual problems. So what are the common sexual problems a woman can have? What are the common sexual problems a man can have? Okay. First we'll discuss about the main sexual problem. See, first thing is that low libido, that is low to tell your doctor, think it just like other problem, just like problem in your eye, problem in your ear, so it's just like other problem. So the solution is there, so don't feel that you are suffering alone. So there are many people who are suffering from it. আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পুরুষ এবং মহিলা দুজনেরই কি কি সেক্সুয়াল প্রবলেম হয় সেটা নিয়ে। মনে রাখতে হবে সেক্সুয়াল প্রবলেমে কিন্তু লজ্জা বা লুকোনোর কিছু নেই। আপনি একা সাফার করছেন না, অনেকেই সাফার করছে, কিন্তু আপনি যদি ডাক্তারের কাছে আসেন আপনার ট্রিটমেন্টটা কিন্তু কনফিডেন্সিয়াল, অর্থাৎ গোপন থাকবে, অন্য কেউ কিন্তু জানতে পারবেন না। এবং মনে রাখতে হবে সেক্সুয়াল প্রবলেম কিন্তু শুধু স্ট্রেসের জন্য হয় না, এটা অনেক শারীরিক সমস্যার জন্য হয়। এবং যদি আপনি সেক্সুয়াল প্রবলেম লুকিয়ে রাখেন, থেকে কী কী শারীরিক সমস্যা হতে পারে জানেন? অনেক সিরিয়াস শারীরিক সমস্যার কারণে সেক্সুয়াল প্রবলেম হতে পারে, যেমন নার্ভের সমস্যা, হরমোনের সমস্যা, হার্টের সমস্যা, রক্তের সমস্যা, এর কারণে হতে পারে। কাজে আপনি যদি ডাক্তারের কাছে না জানতে পারবেন না কী কারণে হচ্ছে। আর তাছাড়া দেখা গেছে যাদের এই সেক্সুয়াল প্রবলেম হয় তাদের কিন্তু পরবর্তীকালে ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক, হার্টের অসুখ, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। কাজে সেক্সুয়াল প্রবলেম থাকলে সেটাকে কিন্তু লুকিয়ে রাখবেন না, ডাক্তারের কাছে যান। এবার প্রথমে আমরা আসি পুরুষের কী কী সেক্সুয়াল প্রবলেম। এক নাম্বার প্রবলেম হচ্ছে লো লিবিডো বা লো সেক্স ড্রাইভ, অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি কম, যৌন ইচ্ছা শক্তি কম। কী কী কারণে হতে পারে? স্ট্রেস অবশ্যই একটা কারণ, সেটা হচ্ছে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে স্ট্রেস, পারিবারিক কারণে স্ট্রেস, বাচ্চা আসছে না, ইনফার্টিলিটি সে কারণে স্ট্রেস, অন্য বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস হতে পারে। কিছু ওষুধের কারণে হতে পারে, বিশেষ করে সাইকিয়াট্রিক কিছু ওষুধ তার কারণে হতে পারে। কিছু কিছু সময় এটা কিন্তু শারীরিক সমস্যা, হরমোনের সমস্যা, টেস্টোস্টেরনের অভাবে হতে পারে, ডায়াবেটিসের কারণে হতে পারে, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের প্রবলেম, প্রোল্যাকটিন বেশি থাকা, তাছাড়া হচ্ছে থাইরয়েডের প্রবলেম, এগুলোর কারণে হতে পারে। অনেক সময় কোনো নার্ভের সমস্যা বা ব্রেনের সমস্যা এই কারণে হতে পারে।
তাহলে আমরা কি করি যখন কেউ আসেন এই ধরনের সমস্যা নিয়ে? আমরা প্রথমে হিস্ট্রি নিই, ডিটেলসে আমরা জিজ্ঞাসা করি কি সমস্যা হচ্ছে, কতদিন ধরে হচ্ছে, তার আর কোনো শারীরিক সমস্যা হচ্ছে কিনা, আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাকে, তারপরে আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করি। মনে রাখতে হবে সেক্সুয়াল সমস্যা কেন হচ্ছে সেটার জন্য কিন্তু প্রায় 1000 ধরনের টেস্ট হয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা আগে টেস্ট করব তারপর ট্রিটমেন্ট করব। আমরা দুটোই একসাথে করি, আমরা প্রথমে কিছু ওষুধ দিই, তার সাথে কিছু টেস্ট করি। তাতে যদি কারণ পাওয়া না যায় তখন আমরা তারপরে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, তারপরে আবার অন্য ওষুধে যাই, অর্থাৎ ধাপে ধাপে আমরা করি। একসাথেই সব টেস্ট করার দরকার নেই, একসাথেই সব ওষুধ নেওয়ার দরকার। এবার আমাদের ট্রিটমেন্ট কি করা হয়? যাদের সেক্স ড্রাইভ কম থাকে আমরা যে কারণে সমস্যা আছে সেটা অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট। ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিসের সমস্যা, কখনো কখনো কিন্তু কোনো ওষুধ লাগে না, সেন্সেট ফোকাস ভরে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট হয় যেটা আমরা ভালো করে বুঝিয়ে দিই, কাউন্সেলিং করি, তার মাধ্যমে কিন্তু ইচ্ছাটা কিন্তু ঠিক হতে পারে। তাছাড়া কারো কারো টেস্টোস্টেরন আমরা তাদেরকেই দেব যারা কমে যেতে পারে, এই জন্য টেস্টোস্টেরন তাদেরকে দিতে হবে যারা আর ভবিষ্যতে সন্তান চাইছেন না। এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবেন, এটা কিন্তু অনেকেই ভুল করে। টেস্টোস্টেরন দিলে প্রাথমিকভাবে খুব ভালো কাজ করে, আপনি খুব ভালো ফিল করবেন, কিন্তু লং টার্মে আপনার ক্ষতি হতে পারে। কাজে আপনি যদি পুরুষ হন, আপনার যদি মনে হচ্ছে যে আপনার এই লো সেক্স ড্রাইভ আছে, লো অর্থাৎ ইচ্ছাটা কম আছে, তাহলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। ফার্স্ট উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য লো সেক্স ড্রাইভ অর লো লিবিডো। What are the reasons? It may be because of some hormonal problem, because of deficiency of testosterone, because of diabetes, because of thyroid problem, because of high prolactin level. It may be because of some problem in your heart or nerves. It may be because of some medicines you are taking, like some antipsychotics, some performance anxiety. Like if you had erectile dysfunction or if you had premature ejaculation, then you can feel low libido, low sex drive. What we do? We take the history, we ask the details, and we do some tests. Remember, there are lots of tests that can be done if a man is having sex or a woman is having sexual problem. But we don't do all the tests together. Rather, we go stepwise. We initially give some tests, advise some tests, and give some medicine. If that medicines do not work, then we go for further tests and we of course you will feel better, your libido will increase, but in the long term testosterone will reduce your sperm count. Therefore, if you are planning for pregnancy in future, don't take testosterone because testosterone can affect your sperm count. And sometimes no medicine is needed. There is some technique called sensate focus that requires cooperation of both the partners, and that can be helpful. Therefore, if you are man and you are having low libido, please don't hesitate to tell your. The second most common problem the men are facing is erectile dysfunction. That is, you find it difficult to keep your penis hard due to heart disease. Therefore, if you take Viagra from medicine shop for erectile dysfunction, your problem can be cured, but you can have long term problem. That is, you can land up in diabetes, cancer, stroke, heart disease, etc. Therefore, don't ignore erectile dysfunction. Again, there are lots of causes. Problems may be in the penis, problem maybe in the nerves, problem maybe in the heart, problem maybe in the heart, problem maybe in the hormones. So we take the history, we examine the man, we physically examine the man. Don't feel embarrassed about when you
the medicine is acting for you or not. If the medicine is acting fine, if this is not acting, we can change the medicine. Out of 100 men who are having erectile dysfunction, 90 can be cured by this, but the rest 10 can have problem. They may not, so only 10% patients may not respond to medicine. In that case, we have some other things like some like some vacuum device. That is some special devices there. You have to insert your penis in the vacuum and create the vacuum, and then it will help you to achieve erection. Sometimes surgery can be required, like penile prosthesis, and sometimes you may need to put some special injection in your penis by yourself. But these are very rare, very few men require it, because most of the men can be cured by simple medicines. এবার আমরা দ্বিতীয় যে সমস্যাটা বলবো সেটা হচ্ছে ইরেকটাইল ডিসফাংশন বা লিঙ্গ শিথিলতা, অর্থাৎ যখন সহবাস করছেন তখন আপনার লিঙ্গ যথেষ্ট দৃঢ় থাকছে না। এটা আমরা আগেই বলেছি, এই ইরেকটাইল ডিসফাংশন যাদের হয় তাদের কিন্তু পরবর্তীকালে হার্ট ডিজিজ, ক্যান্সার, স্ট্রোক এগুলো হতে পারে। কাজে এটা কিন্তু ভায়াগ্রা খেয়ে নিলে হবে না। ভায়াগ্রা হয়তো আপনাকে সাময়িকভাবে স্বস্তি দিচ্ছে, কিন্তু লং টার্মে আপনার কিন্তু ক্ষতি করছে, কারণ আপনার কী কারণে সমস্যা সেটা জানা যাচ্ছে। কী কারণে লিঙ্গ শিথিলতা হয়? কোনো নার্ভের প্রবলেম, পেনিসের প্রবলেম, হরমোনের প্রবলেম, হার্টের প্রবলেম, ওষুধজনিত কারণ, স্ট্রেস এর কারণে, ডায়াবেটিসের কারণে হতে পারে। আমরা কি করি? আমরা হিস্ট্রি নিই, আমরা ভালো করে চেক আপ করি, মানে যে পুরুষ এলেন তার পেনিস, টেস্টিস এগুলো চেক আপ করি। চেক আপ করে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা বলি, সেটা ব্লাড টেস্ট হতে পারে, কিছু আলট্রাসাউন্ড হতে পারে, তারপর ধাপে ধাপে ওষুধ। মনে রাখতে হবে, ওষুধ খেলে এটা ভাববেন না ওষুধটা আজকে খেলাম আর আজকেই কাজ করবে। আপনাকে কিন্তু ধৈর্য ধরে ওষুধ খেতে হবে। আমরা ওষুধগুলো বলি সাধারণত ইন্টারকোর্সের আগে খাওয়ার জন্য, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পর যতবার ওষুধ খাবেন ততবার আপনাকে ইন্টারকোর্স ট্রাই করতে হবে, এবং অন্তত 8 থেকে 10 বার যদি আপনি ট্রাই না করেন তাহলে বোঝা যাবে না যে ওষুধ আপনার ক্ষেত্রে কাজ করছে কি করছে না। 8 থেকে 10 বার অন্তত পক্ষে দেখতে হবে, না হলে বোঝা যাবে না। আচ্ছা, কেন 8 থেকে 10 বার? অনেকে আসেন প্রথম দিন ওষুধ খেলেন, তারপরের দিন চলে এলেন, বললেন যে ডাক্তারবাবু ওষুধটা আমার ক্ষেত্রে কাজ করছে না। আমরা কিন্তু সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবো না যে ওষুধটা সত্যি কাজ করছে নাকি। তাই 8 থেকে 10 বার ওষুধ খেতে হবে। তাতে যদি কাজ না করে তখন বুঝতে হবে এই ওষুধটা আপনার ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে না, আমাদের অন্য ওষুধে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, 100 জন পুরুষের যদি ইরেকটাইল ডিসফাংশন থাকে, 90 জনের কিন্তু ওষুধে কাজ হয়ে যায়, শুধুমাত্র 10 জনের হয় না। এই 10 জনের ক্ষেত্রে অন্য থেরাপির কথা ভাবতে হয়। যেমন একটা থেরাপি হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ডিভাইস, অর্থাৎ পেনিসকে একটা ভ্যাকুয়ামের মধ্যে ঢুকিয়ে সেখানে ভ্যাকুয়াম তৈরি করে শক্ত করা আর্টিফিশিয়ালি। কখনো কখনো কিছু ইনজেকশন আছে যেটা আপনি নিজে পেনিসে ইনজেক্ট করতে পারেন। কখনো কখনো আছে, খুব রেয়ারলি, কিছু সার্জারির দরকার হয় যেটার মাধ্যমে এটা ঠিক করা যায়, কিন্তু বেশি ইজাকুলেশন অর্থাৎ বীর্যপাতের সমস্যা। সেটা 2 ধরনের হতে পারে, একটা হতে তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে শীঘ্রপতন, অথবা হচ্ছেই না। করছে এগুলো কারণ শুধু শুধু স্ট্রেস তৈরি হয়, সেটা কিন্তু ভুল ধারণা। যদি প্রিমেচার ইজাকুলেশন থাকে, আমরা আগে আসি, ডাক্তারের কাছে আসতে বলি, আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কি কারণ সেটা দেখি, তারপর সেই অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট করি। এক্ষেত্রে ওষুধ কাজ করে, কিন্তু ওষুধ ছাড়াও কিছু টেকনিক খুব ভালো কাজ করে, যেমন স্কুইজিং টেকনিক, যেমন হচ্ছে স্টপ স্টার্ট টেকনিক, এগুলো। এর সাথে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি প্রেগনেন্সি চাইছেন না, তাহলে কন্ডোম থেরাপি দেওয়া যেতে পারে, কিছু জেল ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু এটা কিন্তু সারতে একটু টাইম লাগে, সাধারণত 2 থেকে 3 মাস টাইম লাগে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব ভালো ট্রিটমেন্টে কাজ করে। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যেটা উল্টো, সেটা হচ্ছে ইজাকুলেশন। দেখা গেছে 100 জনের যদি এই সমস্যা থাকে, মাত্র 20 পেশেন্ট কি চাইছেন। যদি বলেন পেশেন্ট প্রেগনেন্সি চাইছেন, তাহলে বিভিন্নভাবে স্পাম কালেক্ট করে প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব, বা ইভেন সেলফ ইনসেমিনেশন, যেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, সেটার মাধ্যমে সম্ভব। কখনো কখনো ভাইব্রো ইজাকুলেটর বলে একটা ডিভাইস আছে, যেটা আপনি নিচে পেনিসে লাগাতে পারেন, লাগিয়ে ভাইব্রেটার অর্থাৎ একটা কম্পন তৈরি হয়, তার মাধ্যমে স্পাম কালেক্ট করে আপনারা নিজেরা মেলামেশা করতে পারেন। কখনো কখনো এই স্পাম বীর্যে না এসে ইউরিনে চলে আসে, রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন বলে, সেখান থেকে আমরা স্পাম নিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারি, অর্থাৎ এরও কিন্তু সলিউশন আছে। আর মনে রাখতে হবে, যাদের এই যেসব পুরুষদের এই ধরনের সমস্যা থাকে, লিঙ্গ শিথিলতা,
শীঘ্র পতন, ইজাকুলেশনের সমস্যা বা ইচ্ছাশক্তির অভাব, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু ফিজিওথেরাপি খুব ভালো কাজ করে। আমাদের চেম্বারে আমরা কিন্তু করোনার আগে বিভিন্ন সময় ফিজিওথেরাপিস্টদের আনতাম বিভিন্ন ক্লিনিক করার জন্য। এখন করোনার কারণে একটু বন্ধ আছে, আমরা প্ল্যান করছি পুজোর পর নভেম্বর মাস থেকে আবার মাসে একদিন করে এই ধরনের একটা ক্লিনিক বা স্পেশাল ক্যাম্প করা। Men are suffering from, that is ejaculation problem. And that can be of two types. Either you are ejaculating too early, that is you are coming or discharging too early, or you are discharging too late or not at all. If you are discharging too early, what happens? First of all, we need to take history and we examine you and we need to find out the cause. You must have some realistic expectation, because some people think that my friend told me that he can hold for 30 minutes, 60 minutes. This will only create frustration. Premature ejaculation is a severe problem if you ejaculate before penetration or it's too early. Of course, there are medicines. Medicines can work well, but sometimes it can take 2 to 3 months of time for the medicines to work. And again, there are some special techniques called squeeze delayed or absent ejaculation. In this case, the problem may be because of some problem in the prostate, some problem in your nerve or in your blood. Therefore, we may need some special tests like trans or transrectal ultrasound, where we insert the ultrasound probe in your prostate through your rectum and see the prostate. In absent ejaculation or delayed ejaculations, unfortunately, medicines do not work very well. Out of 100 men complaining of delayed or absent ejaculation, in 20 to 30% cases, medicines can work. Otherwise, you can use some special device called vibroejaculation. If that cannot work, then we need to think what the man is looking for. If you are looking for pregnancy, then pregnancy can be helpful. Pregnancy can be done by collecting in urine, not in the semen. This is called retrograde ejaculation. Libido. But unfortunately, we have found that most of the women, they suffer silently, and still few men are coming to our clinic with a problem, but most of the men are suffering silently. Just one thing I forgot to mention about men's sexual problem. In men's sexual problem, sometimes physiotherapy can work and you don't need to take medicines months after months. But these are special types of physiotherapies, and this should be learned from specialist physiotherapists. Before corona, we used to have physiotherapists who was coming to our clinic every month, but nowadays because of corona we restricted this, but we are planning to restart it from November. We are planning to invite him again once in each month, so please keep an eye in our Facebook page and we will inform you. Okay, so where we were discussing, what we are discussing, the female sex problem, the low libido, low sex drive. Again, we need to find out the cause. It may be because of ovaries not acting, it may be because of menopause, it may be because of thyroid problem, high prolactin level, or maybe stress. We need to find out the cause. We need to do some tests, and again, just like men, we can advise you some special techniques called sensate focus, or sometimes we can give some medicines so that it can work. Therefore, please remember, you can have treatment. If you are suffering from low libido, you are woman, please come to the doctor for treatment. এবার আমরা যেটা নিয়ে বলবো মহিলাদের সমস্যা। মনে রাখতে হবে, অনেক মহিলা কিন্তু পুরুষদের থেকেও বেশি সমস্যাটা লুকিয়ে যান, তারা ডাক্তারের কাছে আসেন না। মহিলাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে যেটা ইচ্ছা শক্তির অভাব। এটা হতে পারে কি কারণে? মেনোপজের কারণে, ওভারি ঠিক করে কাজ করছে না, স্ট্রেসের কারণে, হরমোনাল কোনো সমস্যা, থাইরয়েডের সমস্যা, প্রোল্যাক্টিন বেশি, এই কারণে। আমরা কি করি? আমরা তার থেকে কিছু প্রশ্ন করি, তাকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, সে অনুযায়ী ওষুধ দিই। কখনো কখনো ওষুধের দরকার হয় না, সেন্সেট ফোকাস বলে যে ট্রিটমেন্ট বললাম, যেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে কাজ করে, সেটা মহিলাদের ক্ষেত্রেও কাজ করে। তার মাধ্যমে
দুটোর কিন্তু কারণ আলাদা, দুটো ট্রিটমেন্ট আলাদা। প্রবেশের সময় যদি ব্যথা হয়, বেশিরভাগ কারণে তার কারণ হচ্ছে কোনো ইনফেকশন, বা তার থেকেও বেশি হচ্ছে ভেজাইনাল ড্রাইনেস, অর্থাৎ শুকনো থাকছে, সে কারণে ব্যথা হচ্ছে। এটার কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে, কারণ দেখতে হয় সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট। কিন্তু অনেকেই কারণ কি লুব্রিকেন্ট ইউজ করেন। মনে রাখবেন, লুব্রিকেন্ট আপনি তখনই ইউজ করতে পারেন যদি আপনি প্রেগনেন্সি না চান, কারণ বেশিরভাগ লুব্রিকেন্ট যা বাজারে পাওয়া যায়, সেটা তেল হোক, সাবান হোক, অন্য জেল হোক, গ্লিসারিন হোক, যাই ইউজ করুন না কেন, লুব্রিকেন্ট কিন্তু স্পার্মিসিডাল, স্পামকে ড্যামেজ করে দেয়। কাজে আপনি যদি প্রেগনেন্সি চাইছেন এবং আপনি ফিল করছেন যে আপনার ড্রাইনেস থাকছে, তাহলে কিন্তু লুব্রিকেন্ট ইউজ করবেন না, ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক কাজ করে ড্রাইনেস কাটাতে। আর তাছাড়া কিছু কিছু সামান্য কিছু কিছু লুব্রিকেন্ট বাজারে পাওয়া যায় যেগুলো কিন্তু স্পাম হেলদি, যেগুলো স্পামকে ড্যামেজ করে না, সেগুলো কিন্তু আমরা দিতে পারি। কাজে যদি আপনার মনে হচ্ছে প্রবেশের সময় ব্যথা হচ্ছে, তাহলে কিন্তু সেটার জন্য ডাক্তারের সাথে কথা। আর যদি খুব ভেতরে গেছেন তারপর ব্যথা হচ্ছে, অর্থাৎ প্রবেশের সময় ব্যথা হচ্ছে কিন্তু খুব ভেতরে গেলে ব্যথা হচ্ছে, সেটার খুব কমন কারণ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওসিস বলে একটা রোগ। আমরা আজকে সেটা নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করব না, কারণ এটা নিয়ে আমাদের আগে ভিডিও আছে, দয়া করে সেটা দেখে নেবেন। এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণে এটা হতে পারে, কখনো ফাইব্রয়েডের কারণে হতে পারে, কখনো কখনো পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ বা কিছু ইনফেকশনের কারণে হতে পারে। ভুলে গেলাম, অনেক সময় পুরুষরাও কিন্তু ব্যথা ফিল করে। এটার কারণ হতে পারে ফাইমোসিস, অর্থাৎ পাচ্ছে না। অনেক পুরুষ জানেনই না যে এটা পেছনের দিকে যাওয়াটা স্বাভাবিক জিনিস, পেছনের দিকে না যাওয়াটা অ্যাবনর্মাল। অনেক সময় পরীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি। এটা কিন্তু দেখবেন বিশেষ করে সব পুরুষদের, এবং আপনার যদি ছেলে বাচ্চা থাকে তাদের এই পেনিসের স্কিনটা পেছনে যাচ্ছে কিনা। যদি না যায় সেটা কিন্তু ফাইমোসিস, সেটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা দরকার, না হলে কিন্তু অনেক সমস্যা, কিডনির সমস্যা বা ক্যান্সার, এগুলো হবে। কাজে সেক্সের সময় যদি ব্যথা হয়, পুরুষ বা মহিলা যে কারোরই, সেটা কিন্তু অবহেলা করবেন না, ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। Now we are coming to the next problem often women are facing is pain during intercourse. If a woman is feeling pain during intercourse, we need to ask whether you feel problem at the time your partner is entering or when it is deep inside. Because the treatments are different and the reasons are different. If it is at the time of entry, it may be because of infection, but more commonly it's because of some vaginal dryness. Dryness is vaginal. Again, we need to find out the cause and we need to treat it. Treatment depends on the cause. Sometimes some techniques can help by overcoming the dryness of vagina, but most of the cases we see that couples are using lubricant. Remember, if you use lubricant, whatever maybe, it's oil, soap, glycerin, or some lubricants available commercially, most of these lubricants will affect the sperms and will kill the sperms. Therefore, if you are planning for pregnancy, don't use these lubricants. Talk to your doctor. Your doctor can advise some special lubricants which are sperm friendly and which are not damaging the sperms. Secondly, some women are feeling pain when the penis is deep inside the vagina. The reason may be endometriosis. Most common cause is endometriosis. We are not going into details because we already have video on endometriosis. Please see it in our Facebook or YouTube page. It may be because of some fibroid or some infection called pelvic inflammatory disease. Therefore, the treatment unfortunately we see most you are man or woman and you are feeling some pain during sex, don't hesitate to inform your doctor. Now, regarding our specialty, infertility and sexual problem. Sometimes we get to see some couples who did not have any episode of successful intercourse. They are married for 5 years, 10 years. Then they are coming to the doctors and they are asking for pregnancy. In this case, what we do? We ask what you want. Do you want improvement of sexual problem or you want pregnancy? Sometimes pregnancy is possible even by called self-insemination. That is, there is special technique by special device. Husband can collect the sperms. You can deposit it inside the vagina of the woman around the time of ovulation. This is called self-insemination and
me, many of our patients got pregnant by this method. If that fails, then you can go for IUI. If that fails, finally particularly many people are asking, doctor, what's the time to have sex, to have pregnancy? Remember, this is totally a ridiculous and obsolete thing. That is the timed intercourse. People have idea that if you have intercourse at the time of ovulation, say between 10 to 18 days, or sometimes people say that we are having intercourse as the doctors are advising. Remember, we doctors cannot advise the time of intercourse. It has been seen that if you have intercourse at least 2 to 3 times in a week, then you should get pregnant. There is no need to follow particular time. If you follow particular time, it will increase the stress and it will increase the risk of sexual problem. এবার আমরা আসবো যে সমস্যাটা আমাদের স্পেশালিটি নিয়ে, অর্থাৎ ইনফার্টিলিটি এবং সেক্সুয়াল সমস্যা। আমরা কিন্তু কখনো কখনো কিছু কাপেলকে পাই যারা ধরুন অনেকদিন বিয়ে হয়েছে, 5 বছর 10 বছর, কিন্তু দেখা গেছে তাদের একদিনও সাকসেসফুলি সেক্স হয়নি, অথচ তারা প্রেগনেন্সি চাইছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনি কি চাইছেন, প্রেগনেন্সি চাইছেন না আপনি সেক্স লাইফ ঠিক করতে চাইছেন, তার উপর ট্রিটমেন্ট রয়েছে। কিন্তু আমরা অবশ্যই চেষ্টা করি আগে যদি স্বাভাবিকভাবে সেই ট্রিটমেন্টটা করে স্বাভাবিকভাবে প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যেন মেলামেশা করে প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব। এছাড়া আর কি আছে, যারা ইনফার্টিলিটিতে ভুগছেন তাদের কিন্তু অনেক স্ট্রেস তৈরি হয়, স্ট্রেসের কারণে এই সেক্সুয়াল প্রবলেম হয়। খুব কমন স্ট্রেসের কারণ হচ্ছে টাইমড ইন্টারকোর্স, ওভুলেশনের সময় সেক্স করা শুধুমাত্র। আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা করি কখন আপনারা সেক্স করেন, বলেন না আমরা শুধু ডাক্তার যেভাবে বলেছে সেভাবে করি, সেই 10 থেকে 18 দিন করে ওভুলেশনের সময় করি, যাকে টাইমড ইন্টারকোর্স বলে। মনে রাখতে হবে এটা একটা ভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক একটা পদ্ধতি। কারণ দেখা গেছে যদি সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার ইন্টারকোর্স হয় তাতেই কিন্তু আপনার প্রেগনেন্ট হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পার্টিকুলার টাইম মনে রাখলে হবে কি, স্ট্রেস তৈরি হবে, দুজনের মধ্যে একটা সেক্সুয়াল প্রবলেম, অশান্তি তৈরি হবে। কাজে পার্টিকুলার টাইমের দরকার। কাজে আপনার যদি বন্ধ্যত্বের শিকার হন, আপনি বন্ধ্যত্বের শিকার এবং আপনার সেক্সের প্রবলেম থাকে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে করতে ভুল করবেন না। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে ফেসবুক পেজে বা ইউটিউবে করতে পারেন। ধন্যবাদ।